Zamjenjuj tvoju pravu mladenku. Tasu riezi kojji izgovorila Siromašna djevojka, nepozredno prij stoji Milijunaš stigao pred oltar. Ali ono sto nije znao. Jestita nije bio pravi oltar. A moždan I prava mladenka. Zabluda, zanka? Ili pezzivo isplanirana prijavara? A ti, da si njegova nevjestu. Bili povjerovaju ovo upozorenje uzadji trenutak. Napisiju komentarima. Nastavio bis venzanjem ili bis vi zastavio kako bi otkrije istinu. Ushajnos verani obasjanos kristalnim lustrima, Milijunaš. Stoji pred oltarom, spreman za venost. Zvukorgulja, kao himna ljubavi, ispunjava prostor. Megatim, utom treniku, kada se zini digi shrika na dovet ruk, dogaga se nesto neo sekivano. Gesto nen ruk svoj voljin, pred njim se pojavljuj pravara. Zina u helgini snova, obušena u masku savranzenfa, sprema se de pruzmjeno mjesto. Zbunjenost ibal se reflektuju njegovim očima, kao oblik koji prekriva suns. Ovaj. Trenutak, ispunjen zapatom gostaju, izbunjujujem pitanjima. Postage pazetic nic jesneg puta. Milijunaš se suavava s dubokim I kompleksnim pitanjima. Kako otkriti pravu ljubav skrivenu iza mask. Kako razotkriti pravaru trenusima kada se ljubav zini gotovo detaknutem? Ovo nije samo prika o ljubavi I pravari, veko unutranjem. Potovanju kroz strast, sumnju I borbu za istinu. Ova prika nije oblastavim helginama I raskaznem životu. Ovo ji putovanje kroz unutrašnji vredlog. J se Milijunaš suavava s vlastitim sumnjama I strahovima. Pravara, izatsvana straku I ljubomornim pogledom, stvaram reku zanki. Milijunaš se mora suaviti s dubokim pitanjima o povjerenju. O odnosu uzmo unutarnjeg I vanskog svijeta. Ovo nije prika o idealizirnoj ljubavi, veko ljudsko slabosti. I snazi. Otkrivanj istini suokavanj s praverom, postage izazov koji se protas daliko izvan varain, du samog circa milijuna. Kako ki se on nositi s ovom neizvisnaka. Kako ki se nositi s balam I ogorchenjum. Kako ki nazidi prepoznati pravu ljubav. Skrivenu iza teskid, gotovo nipri, mustivi prepreka. Ovo nije jednostavna prika o lazod shreki ili nesreknum. Slušaju. Ovo ji prika o ljudsko dusi, o snazi otkrivanja I o hrabroć borbi za istinu. Kroz nju ćemo istuditi kako strast I ljubomora mogu obaviti mračne spleki, kako se pravara mo sakriti iza savranzenfa, I kako se istina mozbariti da se probijaz kroz lazi. U ovom uzbudljivom lovu na istinu, Milijunaš ki morati sagledati. Dubine svoj dus, te se suaviti s strahovima I sumnjama. Ovo putovanje nije samo o otkrivanju istin, veko otkrivanju sebe. Pripremite se za put kroz emisaj, strahov I unutarnj borb. Pripremite se za otkrivanj skriven snage, skriven unitar nas. Snage koja nam pomak da se suazimo s istinom. I daz nije zvučimo pauk. Novi sloj složenosti križ se u samoj cirki ovog problema. Name pravara nije samo pitanj I praver, vek I ogledalo naziv vlastita strahova I ogranizenja. Razmislite o tom. Možda Milijunaš nije toliko fascinaran materijalnim dobrima. Koliko ji zeljen da se ozlobodi nik dubok emotional praznine. Možda ji upravo ta praznina pravukla pravaru, jer ji ona, njegovim očima. Predstavljala privremeno regenj, iluziju ispunjenosti. Isto tako, pitašte se, ji li možda I sama nevjesta. Izgubljena u svojim strahovima, nesvezno pronaslaju pravari put kapazanji I pripadnosti. Ovakav pogled, iako tezik I bolan, prukan novo razumijevanj, a možda I swastyanj.
Ovo g. Jedna odi oni situasija kada pravara postage zrcalo, ukojem se odrakavaji dubok, skriven I neraz janjin emisaj. Sada, pogoldaj motus druga gudla. Zesto, pravara nija samo plads lob ili sebeknosti, vek I rezultat nezagrnosti. Možda g prevaranka ostikala da g potrebno da iskoristi tu shriku, da bi se ostikala vrjednom. Ili možda, u ovom slučaju, ona jednostavno nije prepoznala svoju moć da stvori svoju frijednost na vlastiti način. U ovom kontekstu, milioner g, zapravo, swozan s problemom koji se duboko u ljudsku porodu. Tji problem prepoznavanja. Ni samo lazi, vek I strahova. Nezagrnosti I ranjavosti koji se kriju ispod povran. Kako prepoznati tak skriven motiv? Kako se nositi s tim kada se swosite nima? Razmislite o tom kako se oštikate kada sumjet unesto. To nije samo patanj racionalnog resivavanja. U ovakvim situasijama, naza intuisija, naza osakanja mogu biti jaha od bilo kojeg dokaza. Poznavanj vlastiti amachija. Sposobnost da se prepoznaju I razumiju, postage ključevni faktor. Ovo g nesto na vemu se treba fokusirati, na uvidu vlastite emisaj, I na razumijevanja ulij, I donazeniu od luka. Kao sto se milioner swovava es preverum, tako se I mi swozavamo se sumnjama. I se potrebnom snagam da probaj kraz. Mrak, na taj nazin, pravara nije samo dogagaj, vek prilika za osobni rast. Konisno, nije bravite usva koj prisi postoji viz perspektiva. U ovom slučaju, pravara nije samo jelo negativnog lika, vek I prilika da se pogleda na stvari iz razlivita uglova. Možda se u ovom slučaju, milioner swovava es pitanjem vlastita vrjednosti. Pogleda na ljubav I nata kako definit shriku. I da, možda g upravo ta pravara ukazala nata da milioner mora prispatati vlastite prioritet. I da se swoki esa svojim strahovima. Ova situasija postijogoldalo, koj okriva skriven aspekt njegov ličnosti. I omogućavamu da se swoki esa istinam o sebi, I o svojoj zelji za shrikam. U ovom trenuku, pravara postage prilika za duboko promislianj, I razumijevanje. U ovom trenuku, vaznoji razmotriti, I uligu komunikaciju ovom složenom plesu. Kao sto se milioner swovava es preverum, tako se I mi u zavodu swozavamo s razlizitim oblicima nedostatka jasnog I istin. Kako komunicirati autentikno, kako prepoznati subtiln znakov nistain, I kako se izboriti s nalagatim koji se javlja kada se swozimo s skrivenim namjarama. Razmatrite situasiju. Voj ljudi se dopasuju. Ali se unjihovom razgovoru krijnika skrivena agenda. Jedna strana koristi subtiln sugestij, a druga, nezvezno ili zbog vlastite nezagrnosti. Tutumaki kao nesto drugo. U tom trenuku, komunikacija postage banjujua. Astina ostad skrivena. Ovakvi primjeri su pozvuda oko nas. Sada, razmislite o tom kako se doodnosi na vas zivit. Koliko zesto se oštikate kao da nesto nije u redu, ali namate dovoljno. Rambrosti dadu izrazite. Koliko puta saint se swazili s jasnem I nadavia jasnem riachima, kod su vas w zabludu? Ovo g klujano. Svakodnevni razgovori. Odnosi esa prijateljima I partnerima. Zesto su ispreplatini subtilnim oblicima nesperazuma. Zato g vasno razvijati vjestini jan, otvorin I iskren komunikaji. To nije samo o verbalnim riachima, vek I o neverbalnim. Signalima, o intonachiji glasa, o pogoldima. Takower, vasno g naziti prepoznati vlastitu ranjavost.
Te razem jeti keko ona mozajakati na nazin, na koji perchaparamo komunikachiju. Drugaj klejana komponenta jivaza sposobnosti priapoznate I privatite vlastitu ranjavost. Kada se svositas prevaram. Vaz unutarnjis vajet postage poprost borb ismo straha I rabrosti. Možda saint se u pros losti swozilis nakim. Oblikam raza zarenja ili izdi, pa se sada bajij panavljanja istisvari. Over ranjavost, gesto debud slabost, mos bidi snage. Privatite g, postoji ona putu razimajanja si by drugi. Tji kauda ugldate reflectorju povrina uvodi, vidit svaj odras, alii odras drugi, koji se reflectoraju. Uvama, shvatite tji ranjavost, na neki nazin, nizbigna. Samo ji vazno nazidi kako ji iskoristiti na konstruktivan nazin. Konasno, marate se svovidi esingenikam de istina, zesto, niji uvijek jednastavna. Možda ji putu otkrivanja istindug I zamersen, hunzavoja I prepreka. Ono stoji vazno ji to desei ni predate. Zvaki korak naprijd, svaki dijalog, svako novo patanj, priblavava vas istini. U ovom procesu, vazno ji bidister plujivi. Uparan, yerastina, poput dragog kamena, zadajeva dugo trajanite temelja process brusenja, da by se video jin shaj. Upravo taki vas dovesti du sama spoznaj, I pomochi vanda prepoznate skriven aspect si by drugi. No, ovo nija samo patanj. Komunikaji, tgw, nogo dubli. Ovo ji patanj prepoznavanja skriveni obrazaka, unacim emasijama I ponazanju. Razmislite o tom. Kako se oshtikate kada se oshtikate iz manipularani? Oshtikate li se bispamokno, ili možda bajesno? Možda zak I ranjino. Te emasij, zak I unajmanjum jeri. Mogu biti vielma snanya achikati na nazamis linja, I. Odluk zesto nesvezno. Jehovo prepoznavanj, I razumajevanj podrajetla. Ji klujanos za prevladavanje prepreka uodnasima. Zamislite de saint umetnik. Kreirate sliku, ali nik boje iznenada nestaju. Ni viditi, ali one idolja postoj. Tako gi se skrivenim emasijama. One sutamo. Atjeku na sliku, koju stvaramo uodnasima. Ali mi a možda ni prepoznajemo. U tom smislu, razumjeti ji li skrivina agenda samo patanj razlu vavanja, vekaju vidu vlastiti motivno bras. Stoga, razmislite o tom kako su se vez emasij ratsviali. Koliko zesto saint se osjakali nezagurno? Koliko zesto saint se osjakali kao da nista dovoljeno dobri? Ili kao da nista dovoljeno voljeni? Te emasij, zesto skriven, mogu ochakati. Na odluk koj donosite u odnasima. One mogu stvariti potrebuza potvrhum, za stelnan dokazivanjum, zak I ako tenijnuzno. Slizno tom, ako su tio brasi prisutni vazim odnasima. Oni mogu oblikovati I vezo chekivanja od drugi. Drugi aspekt ovad problema, ji patanj liznog stava prema riziku. Koliko saint skloni riziku? Koliko saint spremni svovidi sisnes visnaka? Možda se milioner u ovom treniku boji swokovanja esnais visnaka. Te se oslinja na pravaru kao na izlaz iz ne. Tu zapravo, otkriva dublia patanj o vezaj konfernoj zoni. U koj mjeri saint. Spremni izaki iz svoj zon udobnosti? Možda, u ovom kontekstu. Prevara predstavlja mogunost, ze zbjegavanjte nic jasnosti. Nadalje, razmislite o tom kako se odnosi na vez vlastite iskustva. Koliko zesto se osjakate nezagurno u odnasima? Da li se bajij da jit biti napusteni? Možda, u ovom slučaju. Prevara predstavlja nazin da se izbjegna neizjesnost, I stra od napustanja.
Tu naravno, samo pojakava potrebu za dubljim razumijevanjem. Sada kada razumije da postoj skriveni uzorci, kako žiti prepoznati u vlastitim odnosima. Uspan ipad ljubavi, kao I svaki drugi ljudski poduvet, zestoji isprepleten sa nacim unutarnjim strahovima izaliama. Razmislit o tom, da liji milioner u ovom trenutku, možda samo nesvezno ponavljao obraz iz prošlosti? Možda se svojava stram od ranjivosti, stram od povraka na neka ranjina mjesta. Kao što se rijeka mijenja tokom svog toka. Tako se I naci unutarnji obrazi mijenja, ili ni uvijek na bolj. Stoga, da bist se swazili es preverum, morat se swavidia is tim unutarnjim salama. Isto tako, razmatrit kako nas naza prozlost mozablikovati. Zamislit da ji milioner u prozlosti dozivio neku vrstu izde. Možda ji bio odnos, prijateljstvo ili nešto drugo. Tu iskustvo, skriveno u dubinama podzvijesti, mož očekati na njegov odnos u sadažnosti. Možda si boji da ki. Se da ponavidi, te da ki opet biti povrijeđen. Tji nešto što se mora prepoznati I adresirati. Zato ji važno biti svjestan svoji proslije stava. I kako ona mogu oblikovati sadažnost. Drugi ključni aspekt života sposobnost da prepoznat I privatit vlastitu ranjivost. Kada se svorsit s preverum, vas unutarnji svijet postage. Poprst borb izmo straha I rabrosti. Možda se u prozlosti swazilis razozarinjam ili izdajem. Taj stra od ponavljanja. Taj stra od povraka na ranjina mjesta. Mož biti snazanai očekati na vez odnos. Zapamtit, ranjivost nije slabost. Ona ji putu razumijevanje si by drugi. Ona ji putu iskrenij povezanosti. Sada, razmatrit kako ovo udas na vez odnos. Koliko zesto se oščekat nezagurno u odnosima. Da li se plazit da jit biti napusteni? U ovom slučaju, prevaramos predstavljati nazin da se izbjegne neizvjesnost, taj stra od napustanja. Te pojakava potrebu za dubljim razumijevanjem, za uvid vez vlastit obraz. Kako jit prepoznati te obraz? Kako jit preoblikovati? Na kraju, razmislit o tom kako se odnosi mogu mijenjati. Ljubav, kao I zivit, nije statisna. Ona se mijenja, rast I evoluira. Milioner, u ovom trenutku, možda se svojava s potrebom za promjenom, s potrebom za rastom, ali I za svokavanjem s vlastitim strahovima. Ovo ji shajna prilika za uvid da kako promjena oblikujnes odnos, kako oni mogu dozaviti I preoblikovanje. Megatim, postoji jedna, jednako važna, the menzija ovog izazova. Razmislit o tom kako se uloga straha mož manifestovati u nacim odnosima. Možda se milioner, swozan s neizvesnaka, nesvezno osjika nezagurnam u svoju sposobnost. Da stvori I odri ljubav. Tji kao da njegova dusa zatvorena u tvoju, stra od napada, od povreda. Sada, razmislit o tom kako se zesto od rakava u svakodnevnom životu. Koliko zesto se swozavamo s odnosima u kojima ji prisutna neka vrsta skriven tenzij. Kao nevidljiva barijera izmo nas I drugi. Te mož biti stra od otvorenosti, stra od iskren povezanosti. Ovakav stra, iako se zini daleko od bi prever, zapravo jin gen sastavni dio. Prevara, u svom najublijem smislu, zesto ji izraz du bok nezagurnosti. Ona predstavlja begivotnu imitaciju iskren povezanosti, kao što prizna slika predstavlja umjetniko djelo. Razmislit o tom, možda se preferentka boji da ni bud. Dovoljno dobra. Možda se boji da nis biti voljena onakva kakva jesti.
U tam slusiu, pravara postage maskaranje, pakizai de se sakrai prava pruga, prava ranjavast. Is tag ugla, otkrivanj praver, nija samo patans logika exaklavinya. Tji, frijfega, patanjo sekanja I intuisij. Mozdaji millionaire, u dubini dus. Asaishio naku verstu unutarnjeg alarma. Nestosto nija mogao objasniti, ali. G bilo prisutno. Tji poput sapta snova, podsjetnika, da nesto nija uridu. Kako jit, u buduknosti, prepoznati te subtiln signal? Kako jit prepoznati skrivenu ranjavast u sebi I drugima. Jos jeden vazen factor g u loga odgovornosti. The li millionaire u ovom slusiu, puzima odgovornost za situaciju u kod se nazao. Ili se nastoji sakriti iza vanska okolnosti? Tji kao da se u krug nezajig voda u bakuj napoznata sila, koja mijenja tok dogahaja, zesto bez njihov. Svijesti, sada, razmislite o tom kako se to odnosi na vez zavatnodnos. Koliko sam puta dopostali do drugi udu na vez odluk, gesto de priazmit odgovornost za vlasteg emisij I postupt? Na kraju, razmislite o tom kako se. Neizjesnost mos transformizati u snegu. Suokavanjas praverum, kao I sistem azazovima, mos biti prilika za rast. Tji kao da se kroz vatru prolazi, a da se neizgori. Tazadava rabrist, ali I duboko razimajevanj sebi drugi. Kako jit, u buduknosti, privatiti neizjesnost kao priliku za rast I evolusiju? Novi aspektovi prize ligi u sposobnosti. Da prepoznamo kako se nez vlastiti motivni reaksij mogu razvijati u odnosu na određen situacij. Zamislite rijiku koja, tiv kroz planin. Nen tok se mijenja, o vishno o prirodi terrena kroz koji tiv. Nik Saint Genevieve padini mogu gi uspariti, dak gi druj mogu potiknuti na brise tizenj. Isto tako, nez emisij, u odnosima, reagu na razlazite okolnosti. Jehova Javina, I. Smijer su oblikovani prathodnim iskasvima I trenutnim okolnostima. Možda se millionaire swozen es praverum, ni asjika samo nezagurno, vek I bespamokno. Tji kao da se rijeka sugi upastinji. Ostakai da ji svaka nada izgabljina. Sada, razmislite kako ovo funkcionira u vazim odnosima. Koliko zesto dozvoljavate. Da vas negativna emisij kontroliraju? Koliko zesto se nalazite u situaciji da se ostakate bespamokno ili ranjino? I datu jiz na vez reaksij odluk? Tji kao da se suncheva svitalost probija kroz oblik, ali se odbija on g. Ni do perui duonoga sto se krij ispad. Morate nazidi kako prepoznati te emisij. I kako se nositi esinjima, nazrio I odgovoren nazin. U suprotnom, one oblikovati vez odluk, zesto nastetan nazin. Drugi vezin element gi sposobnost da se prepoznaju I privik granis. Koliko zesto se, u vazim odnosima, ostakate priopterizeni? Koliko sant puta dopustili da se vaza energija, iskra pluju odnosima ukajima, vam se ni pruka adekvatna podarka. Tji kao da se posmatra priopterisin radnik, koji ni prepoznaj granis I propada. Vazno gi nazidi, prepoznati kada gi potrebno. Postaviti granis, I kada gi potrebno odstupitio de situacij koja vas iskra pluj. Tji klivni elements dravi I odrivi odnosa. Razmatrite, na primjer, situaciju u koj se ostakate priopteriseno odgovornostima u vazim odnosu. Možda. Saint pravi spremni da pomogni drugima, zak I nastetu seb. Tji kao da se nazija energija trosi bez nada naid, kao da se u lezu nesto sto ni vraka. Nazite prepoznati te obraz. I kako da se fakuzurik na svoj potreb bez zrkvavanja seb. U suprotnom,
Tio brasi mogu dovesti do iskrepljenosti. I frustrasij. U kanonici, pripoznavanj I rizavanje ovi unutarnji snaga. Poput snažna struja. G klujanos a navigiranj slozenim odnosima. Tuji kao da se rijeka suavavas persima, ali na kraju pronalazi put do svoj destinasij. Moramo vidi sposobnost da prepoznamo I prevatimo te unutarnj snage. Privatiti I one djelov seed koji su možda skloni nezagrnosti I strahu. I daje transformazamo u izvor snage. Zamislit vrt. Unjemu rastuk vijek. Ko vijek koj symbolizira razlazit aspekt nazivi voda, razlazit emisij I iskustva. Megatim. Ponkad se utam vrutu pojev korovi, skrivini I navidlijivi. Koji guzg vijek. Tisuo brasi negativnog razmislanja, strahovi I sumju sib. Koji, iako skrivini, udu na nazrast I razvoj. Kao sto korovi guzg vijek. Tako I te skrivini obrasi mogu wanamojudi da se naz emisij pravilno razvijaju I da se otvoreno izrakavaju. Ovo dakle, nije samo patanj prepoznavanja negativna misli. Vekit patanjni jovat istravavanja I ukarenjavanja. Kako by se omogukio zdrav rast. Sada, razmislit kako ovo funkcionira u vazim odnosima. Koliko zesto se oshtikat kao da se borit protivnik skriven sil. Kao da se određenio brasi stalno ponavljaju, bez obzira na okolnosti. Možda se, na primer, uvijek oshtikat. Kao da morat biti savrini. Da zadovoljavate svijoko sib, zakaj na stechu svoji vlastita potreba. Ili se možda stalno bajit, da ki vas drugi povrijediti, ili napustiti. Ovi obrasi, skrivini ispod povran. Mogu se manifestirati u odnosima na viznicina. Odio ni koji se odnos na komunikaciju. Duo ni koji se odnos na nazin na koji se oshtikat u vezia sa drugim ludima. Drugim, riječima, zesto se swozavamo. Ese situacijama ukajima, se naci strahovi I nedostatci, mogu pretvoriti u automatizma. Tuji kao da se u nazim umu svara nika vrsta skriven masanarij. Koja pokrik određen reaksij bez nazig zvijesnog usika, tu naravno, ima ozbiljan. Utakaj na naz odnos. Zamisao, o tim skrivenim obrasjima. Zesto nezvieznym obrasjima. Gvoma vazna za razumijevanje I rizavanje problema u vazama. Kausto vazno okloniti korovi izvruta. Tako vazno istrajiti te obraz kako bismo omogakili pravlan. Razvoj odnosa I poboljanj emotional stabilnosti. Razmatrit na primer. Situaciju u koj sank uvijek spremni da se zradvujat sa druj. Zak I na stechu svoji potreba. Ili možda, uvijek trazit podvriduo di drugi, sto vas zini ranjivim. Na manipulaciju. Ovakvi obrasi, zesto nesvesni, mogu dovesti do iskrepljenosti I frustrasij. Kako jit prepoznati te obraz? Kako jiti preoblikovati u nesto konstruktivno, korisno I korak ka razvoju odnosa? U sustini, ovo nije samo patanj prepoznavanja nazi nedostataka. Vekit patanj prepoznavanja potenciala za rast. Uvihanj ovi skriveni obrazaka, G kao otvoranj prizora. Omogravajwiki da svjetlost usu sobu. Tuji prilika da se izrasti, da se preoblikuj, da se pronaj nova perspektiva. Ovakav pristup dakle, pomak u dubinskom razumijevanju. Sibai drugi. Te otvara put zdravijam I isponjanijam odnosima. Zamislit, mozaik. Zvaka sitna kakaka, svaki detalj. Doprinosi stvaranju stilin. Na isti nazin, zesto u nacim odnosima, postoj subtilni, skrivini detalji koji. Nezgold beznakažni, udu na shelakupno iskustvo. Tisu, na pringer. Nez pretpostavko drugima, nez ubakažin reaksij, nez naviki.
Koliko zesto, nesvezno, projektu jemo svoj unatranj borb na druj? Koliko puta, pis razmislanja, stvaramo prizon jehovim motivima I namžarama, kod se možda wapsni potetarajuas realnuxku. Ovo G klijuno za razumijevanje dinamik odnosa. Drugim riječima, nespercepcije, zesto nesvane, oblikuju. Naza očekivanja I interakcije. Na primjer, ako saint u proslosti dizivili izdaju. Tu iskustvo moza oblikovati vez budak odnos. Zesto na nazin koji niji uskladu se stvarnim situasijama. Slizno tom, ako saint uvijek smatrali de vas drugi nisi jing. Ta pretpostavka moz očekati na nazin na koji komunicirate, I stvarit vez. Ovi prepostavk, poput sitna kakaka u mozaiku. Mogu se akumulirati, I stvariti veoma snazan utikaj na vez odnos. Zesto skriven, I na prepoznat. Stoga, postavljanje pitanja o tom kako se vez prepostav formerju. I kako one udishu na vez odnos, G klijuno. Kako se svaraju naviki u vazam razmiglajanju? Koja su vaza wobaka jena uvarenja, I kako se ona manifestuju u vazim. Riksijama. Ovo G poput razlaganja mozaika. Kako bismo bold razumili svaka kakaku, injenu uligu ushalini. Samo tako mozemo prepoznati, I razumjeti skriven obraz u nacimodnicima. Razmatrite, na primjer, situaciju u koj stalno sumjet u odno svog partnera. Možda da povezano se nekim prethodnim iskustvom. Ovo ne znači da vas partner nuzno nelajalan. Ali da pokazuj kako nes proslemisaj iskustva, mogu oblikovati nes sadasnje odnos. Slizno tom, ako uvijek smatrate da vas drugi pokuavaju iskoristiti. Ta pretpostavka mozdovesti do odbrambini mehanizama koji onamoga kavaju otvoreno komunikaciju I empatiju. Razumijevanje tio brisaka G klijuno za izgradnu zdravi. I ispunjavaju odnosa. U kanonici, razumijevanje ovi subtilni, skriveni detalja, G poput okrivanja kluka za kompleksnu sagaliku. Samo tako mozemo ucw sarsi nazi odnosa, I stvariti iskrenij w vez. Sada, razmislite o tom kako ovo primjanati u vazim odnosima. Kako G prepoznati I istrajiti te skriven prepostavki obraz? Zamislite de saint. Vrtlar kojin djevojek. Svako kvijek ima svoj potreb, jedno voli suns drugo vlagu. Nika kvijeka su ositliva, a druga su izdrigljivija. Na isti nazin, I naci odnosi zadijevaju razumijevanje razlevita potreba I temperamenta. Uključena strana. Da li saint uvijek spremni, da prilagodite svoj pristup, da prepoznate I provatite razlik? Ili se zesto oščekate nezadovoljoyo jer vas nazin pristupa nija prilagogan trenutno situaciji. Ovo G klijuno za uspizan odnos, a zesto se zanamaruj. Sada, razmislite o tom kako ovo funkcionira u odnosima. Koliko zesto se oščekate kao da se trudik da se uklopite u tu definiciju ljubavi, gesto da pronađite zajedniki jezik? Koliko saint puta pokazali da se promijenite kako bis zadovoljili očekivanja druge osobe, a da niste prepoznali svoj vlastite potreb. Tji kao da pokavavate da naturate vij razlazite bilti da rastu istim lunku, ignorajuki njihov. Razlazite potreb. Drugi ključevni aspekt G sposobnost da se prepoznaju I privat razlaviti temperamenti. Svaka osoba G jedinstwina. Se svojim specifiknim osobanama, sklonnostima I potrebama. Neki su extroverti, drugi introverti. Neki su impulsivni, drugi su pažljivi. Koliko zesto dozvoljavamo da naci obrasi razmislanja I ponazanja, koji su formirani u nacim ranajim iskustvima, utjeku na ne sadasni odnos,
Zesto na nazin koji najje u skladu sa stvarnim potrebama I karakteristika drugi. Razmatrite na primjer situaciju u koj sank u odnosu s osobom koji veoma direktna I iskrena svojim. Ako vi preferirate subtilnije znacini komunikacji, to može dovesti do nesporazuma I nezadovoljstva. Slizno tom, ako saint. Osoba koja voli detalje planiranj. A vas partnerji spontane improvizuju, to može dovesti do sukoba. Razuma jevanjovi individualni razlika g kluza prevazilazenj potencijalni problema I izgradnju snazna veza. U sistini. Ovo g poput ujenja music. Zvaki instrument ima svaj tuna karakter. Da bis svarili harmoniju. Marat nazidi da svirat svaki instrument, na svaj nazin. Prilagogavijuki se njegovin karakteristika. Na isti nazin, moramo privatiti razlizisosti I prolagaditi se razlizitam nacinima komunikacji. I ponazanja. Sada, razmislito tom kako se naciadnosi zesto mogu posmatrati kao ples. Svaka osoba u odnosu igra svoju ulogu, sa svojim ritmovima I choreografijama. Alivs da se dogaga kada se da ritmovi ni podetaraju. Koliko zesto se u tam plesu, oshtikate kao da sank u sukobu sa partnerom. Kao da se pokušavate prilagoditi njegovim ritmovima, zak I ako su različiti divizi. Tji kao pokušaj da se viva različita plesa spod jedan, jid se ritmovi sukobljavaju, a harmonija ostajnuvadljiva. U tim situacijama, važno je prepoznati da se zesto različit potreb I temperamenti ni podetaraju. Primjeris, zamislit situaciju u koj jedna osoba u odnosu voli mir I tazinu. Dok druga voli drusvino kupljanja I aktivnosti. Iako objosobe zil dobro, njihovi temperamenti su u sukobu. Kada se sворsit s takvim razlikama, gesto. Da se trudite da se prilagodite. Pitashte se da liji moguk pronaki zajedniki jezik. Nazin da se de razlik komplementiru. Ani da se megasobno ponastavaju. Kako jit, u buduknosti, prepoznati I privatiti te razlik. Gesto de glide kao prepraku. Drugi vezan aspekt u prepoznavanj ulij očekivanja. Koliko zesto dozvoljavate da vaza očekivanja o partneru ili o odnosu budu jaha. Odi stvarnosti? Tji poput pokušaja da se umetan kvadratna kaka u okrugli otvor, nima smisla, a energija se troši uzalid. Razmislite o tom. Da li se oshtikate kao da morate konstantno dokazovati svoju vrjednost u odnosu. Ili da li se oshtikate kao da morate ispuniti neka određena očekivanja, koja su možda nametnuta od strane drugi, a ni od strane vazi vlastita zelja. Kako je prepoznati I svoviti se s tim očekivanjima, gesto da I privatite kao nešto nepromjenjivo. Naravno, očekivanja se ni odno samo na partnera, vek I na sam odnos. Možda I me predizbu o tom kako by vas odnos trebao izgledati. Ali ta predizba ni odgovara stvarnosti. Tji kao pokušaj da se uzgaja tropsk bilski u ladnoj klimi. One možda ni suspeti da priziv. Kako je prilagoditi svoja očekivanja stvarnosti odnosa. Gesto da se trudite da nametnit nesto sto ni odgovara. U konegnom smislu. Prepoznavanj ovi subtilmi, zesto nesvjesni, aspakata u nacimodnosima, g poput otkrivanja novi slojeva u misteriji. Tu otvara prostor za razumijevanj, za prelagovavanj, za rast. Kako jit, u buduknosti, prepoznati I privatiti te razlik I očekivanja. Gesto da se trudite da I promogenite. Novi, intergatni slaj u ovoj prisi, krij se u utakaja nazi livnias kostava, na nazin na koji perchiparamo odnos. Koliko zesto, nesvezno,
Projektujemy swój profil nuspje ili spj na sadasny odnos. Tji kau kata slicker prenosi swój unatrans respalazens na platno. Aboi I oblisi postaju oglądalo imachija. Razmislito tom, można say. Milijunaš, swozen esa prawarum. Osjika kauda se panovo słowavas aranjavanjam is proslosti. Te se te prenosi na njegovu percepciju satisdigodnosa. Ovo G vazno yernas proslosta blikuj, anaza tumachenya I oczekivania zesto odreju. Kako, rega jimo. Ipak, vaznoji naglasidi, ovaj process nija jednostavno reproduksija proslosti. Vizju patanju prepoznavanjo brazaka, prepoznavan zablona unacim riksijama I ponazanjima. Tji kao prukavan zvezda, jid mozemo otkrio bras. I siklus, ali ni mozemo kontrolerati njihav tok. Kausto ji svaka zvezda jedan svina, tako ji I svako ne iskustvo. Ali pak, mozemo pronaki obraz koji se ponavljaju. Razmatrite, na primjer, situaciju ukoj neko u proslosti bio napusan. Takvo iskustvo mos formirati stra odi intimnosti, stra od otvaranja I ranjavosti u budikim odnosima. Ova vrsta straha nija nesto sto se mos jednostavno pribrditi. Vek jidu obrazak koji se ponavlja, koji se mora prepoznati I razumjeti. Postoji potreba za empatijum, ali I za razumevanjum specifiknosti I jedinstvenosti svakog iskustva. Drugi primjer, gi osoba koja gi u proslosti doživjela nepravednost. Tu iskustvo mos očekati na njenu percepciju povjerenja I pravednosti u budikim odnosima. Zesto se takva osoba osjika provereno ili manipulacijom. Ovaj obrazak sumnja očekivanja nepravednosti mos se reflektovati u njihovom ponazanju. I mail judskim interakcijama. Ovo nija pitanja suivanja, vek razumijanja kako proslost oblikuj sadas jost. Sada, razmislito tom kako ovo premjaniti na vas zivit. Koliko zesto su vas reakciju odnosima povezanes ranajim iskustwima. Kada se suicide sa izazovom, pitashte se. Da li gi ovo samo ponavljanje proslosti, ili gi ovo nesto novo? Svjesno prepoznavanjo viobrazaka gi kluz anjehovo. Privezalazanj I stvaran zdraviji odnosa. Megatim, postoji I drugi, jednako vezan, aspekt ovog procesa. Razmislito očekaju nezayo očekivanja na interakcij s drugima. Zesto se ponazamo kao da znamo sta drugi mil ili očekaju. Bizda se zapitamo da li su ta naza očekivanja stvarna. Tji poput pokuzaja kretanja slik bis prithadnog razmatranja boja I oblika. Resultat gi zesto nejazan I neprecizan. Now consider how this applies when you face a challenging situation. Do you allow your preconceived notions to cloud your judgment, or do you approach the situation with an open mind? Pomkad to osekivanya nastayu is proslius kastava. Ali zesto su I proizvodna zi livni predrasuda I strahova. Zamislite do opoznatim putem najseden na novu prepraku. Umjesto digi razmatrite objektivno, možda prepostavite neprajadalskam. Bizda razmatrite druj moguk senarij. Tji poput kretanja kroz gustu zumo. J predresud postaju grain koj vas spurjakavaju da viditsta, se nalazi izan g. Is tog razloga, gi neofidno da se osvijestito svojim okekivanjima. Ide ni privitate, kao na promjenjavistan. Drugi vezan aspekt gi uloga na zi pretpostavki. Koliko zesto pretpostavljamo da znamo sta drugi mil ili ozdakaju. Bizda se zapitamo da li su ta naza ovjerenja stvarna. Tji poput pokuzaja izgradni mosta bis prithednog planaranja I progjin snage materiala. Resultat gi zesto nezagiran I os jetlajiv na problem. Ova vrsta pretpostavki mos dovesti. Du nesporazuma I sukoba.
Zamyslit situaciju ukoj se uviat pretpostavlia dji vas partner nezadowoljen. Iako, to nije slukai. Takva pretpostavka svara negativno okruženj, I mozaste tidi odnos. Jos jeden detals koji treba azeti u obzir ji nazing na koji. Naza percepcija udas na odnos. Koliko zesto dozvoljavamo da nas ostakai strahovi uvridas proslosti, oblace nazu percepciju trenut situacij. Tji poput gledanja kroz zamagljeno staklo, stvari nisu onak vkakav vzgledaju. U takvim okolnostima, ji neophodno da se osvijestite o tim utakajima, I da se potradite da gledate se vis objektivnosti. Ovi unutarnj preprek, nazgld sitten, mogu imati veliki utjekai na dinamiku odnosa. Svi gesto tim aspektima ji pravi. Korak ka stvaranju zdraviji I ispunjeniji odnosa. Tji kao maparanje terena prij sto se krin na putavanje. To vam di bolju sliku o tom sta vas zeka. I kako da se pripremite za azazov koji dolazi. Zamyslit da pokivavate da nazite plasati. Upazetku, svaki korak, svaki pokret, zini se teskim I neobiknem. Ali postepeno, pazinjit day. Shvetate rhythm, da se snalazite u prostoru, I da se osikate svi sigurnij. Isto tako, u odnosima, nazi postupci I reaksij, zesto su odraznazi prethodni iskustava. Naza proslost deluj kao nika vrsta podloj, na koj se izgruhuju. Nazi odnosi. Now consider how this applies when you face a new relationship. Do you approach it with a blank slate? Or are you unconsciously influenced by past patterns? Ova proslost ipak, nesto stoji nepokretno. Tji dinamikan proces, koji se stalno menja, u skladu esni nocim nuskasvima. Tji poput. Rik koja tiv kroz planin, oblikujuas foj corrido, na osnovu terena kroz koji prolazi. Nas reaksij, nas očekivanja, nas percepcij, sviji u stalnom pokretu. Zato ji toliko važno biti svestan ti utakaja, I da se trudimo da. Ni dozvolimo da proslost potpuno, definij budućnost. Razmatrite situaciju u koj saint u proslosti dozvoli nepovranj u odnosu. To ni znači da ji svaki budući odnos osvojen na nuspa. Umesto toga, to znači da ji važno prepoznati taj obrazak, da ga analizirate, I da se potradite da ga promenite. Tji poput pronalazanja novog puta kroz zumu, puta koji ki vas odvestiju silja, ali uzamaju u obzir prethodna iskustva kao putakaz, ani kao neprolaznu prepreku. Sada, kada se suicide sa takvim obrashima, kako jiti prepoznati. I preoblikavati? Drugi važan aspekt ji uloga nazi uvarenja. Naza uvarenja, zesto neosvetlina, mogu oblikovati nas percepcij I reaksij u odnosima. Na primer, uvarenj da saint nedikvatni, mozdovasti du toga da se stalno bajaj odbisavanja. Tji poput nozenja teskog tereta, to vas sprekava. Da se lako krisit, I uzavate u putu. Koliko zesto dozvoljavate da vaza uvarenja, zasnivana na proslim iskusvima. Ometaju vas rast I razvoj u novom odnosima. Kako jit prepoznati I transformazati takva uvarenja. Kako jiti preoblikovati u nesto konstruktivno. Sada, razmislit o tom kako naza percepcija vremena mos utakati na nas odnos. Koliko zesto se nalazimo u situacama jito sakamo. Da vrim prolazi prebro, ili prepolako. Tji poput rik koja tiv, brinan jenag toka, zavisi odinogi faktora. Odi nagiba terena, dukalazin padavina. Nas percepcij vremena u odnosima, zesto su subjektivna, ani uveko drakavaju. Objektivnu realnost. Nas prosel percepcij vremena, zakaiwan najan. Mogu utakati nada kako dozivljavamo sada zust I budućnost u odnosima.
Na primer, ako saint u pros losti, amalia se de vrim prolazi pribro, to by moglo de udas na vaz nazin razmislanja. O odnasima, I odlukama koj danisite. Možda ji tezi de se fakuzarit na trenatan dogagaj, umesto de razmiljato dugarug nim postatakama. Slizno tom, ako saint Himalaya sea vrim prolazi propolako, to by moglo de udas na vaz. Strobjenje, I toleranchiju u odnasima. Aside of vrim prolazi propolako, mos dovesti du nezadovolstva, a zak I du frustrasiju vizama. Drugi vazen factor ji udakai nazio chekavanya na percepsiju vremena u vizama. Koliko saint puta pakuzali, de se prilagadite nezi jimo kekivanjama. Adan nista propoznali svoj vlastai potreb. Tji paput pakizaja de se promeni tok rik, ni samo digitesko, vekji, I bezmislino. Umesto de se koncentrijit na usklahivanj eso elke kavanjama drugi. Focusiraj de se na prevenivanj I privatanje trenant situasij. Kako bist mogli de se prilagadid no na nejbolji moguki nazin. Jos jetan kljuvni element ji uloga. Nazi emachija u percepsiji vremena. Koliko zesto dozvoljavamo de nas negativ nemasij. Poput straha ili anksioznosti. Usporu odlukama I interaksijama. Tji kao de sarika usporava u uskam kanalima. Anjina snaga se smanjuj. Bist razumelio vaj process. Neofudno ji prepoznati uligu emachija, I kako one udu na nas razmiljanje o vremenu u odnasima. Usistingi, naza percepsija vremena, oblikovana nacimis kasvima, oke kavanjama I emasijama, udas nata kako. Percipiramo I dozivljavamo odnos. Tji kao mozaik ukojam se svaki detalj, svaki fragment vremena, uklapa uziru sliku. Prepoznavanj I razumivanje ovi udikaja ji neofidno za kuranje zdrovi I ispunjavaju odnosa. Sada, razmislite o ulozi nazi unutrianji diagnoza u odnosima. Koliko zesto se osekamo kao demoramo stalno prikjenjujemo ili diagnostiquemo. Svoj partnera. Kaudasem o medicinski strupnachikoji, miraju de postavi diagnozu? Tji paput pakuzaja de se predvidi budućnost. Bez obzira nada sto ona mozbiti niz vesna I nepredvidljiva. Ovakav pristup zesto devoti do pogrešni interpretacija I pretpostavki, sto mos oslabiti odnos. Na primer, zamyslite situaciju koj partner, kaznesto sto vas iznenajuj. Gesto de se fakuzarik a razgovor I razumijevanj. Odma uvazam umu ponda se formraju diagnos. Ovo znači Sigurno ji duplo quote. On ona sigurno misli, mi sali Ovakav pristup, I eko nezgld logikan, mos vas odvesti uzabludu. Zesto, ono sto se zini kao uzrok problema. Zapravo nije tako. Druga vazna dimenzija ji uloga nazig unatranjig dijaloga. Koliko zesto se upastamo u unatranj kritik. Bez deshvatimo da one mogu imati negativan udikai na nas odnos. Tji poput stalnog unatranjig dijaloga koji se, ni mos prekanuti, I koji stvara blockade. Ovaj unutrazni dijalog mos. Video pazin, kao strujni udar. Razmatrite, na primer, slukai kata se ostikate nezadovolio u odnosu. Gesto de razmislite o tom, sta se možda mos promeniti. Ili de potrazite podriku, vas unutrazni dijalog pazinj. Ja sam los. Ja sam nedovoljan. Nista neku moki de pro men in ... Ovi unutrazni glasovi, iako se zain kao dio. Vazeg, jaj, mogu biti vioma stetni za odnos. Zato ji vazno de postanit svesni o ovim unutrianjam diagnosticam navakama. I de se trudite de I prepoznate, I promenite. Nazite de razlikujit objektivnu realnost o de subjektivn percepsij.
I de se fakuzerat na constructive dialog, ani na unatranj kritizeranj. Ovo ji poput otvaranja prizora usobi, koja ji bila zafarena, sviez vazdu mozusi. I ovdje vidi situasiju. Megatim, postoji jos jedan, možda subtiliji, aspekt unutriunji diagnoza u odnosima. Koliko zesto se nas unutraznji glas, pretvaraju poreku sudbine, predviduki negativ nishod, zak I tamo gd I nima. Zamislit de saint umeknik koji slika portrait, ali umesto de vidai osobu pred sobom. Vidai samo krotlika koj su vek pripazne, obraz koj su vek vigeni uslikama. Taj obrazek, taj prathodni pezit, možda ogrania kreativnost, the zatris ruku. Spreka vajuki umetnika de vidai nov nijans I detalj. Slizno tom, u odnosima, naza unutradya poreka, mos nazajno de ogrania nazu sposobnosti. Vidimo stvari onik vima kak Jesu. Sada, razmislit kako ovo udas kada se svoisit, essen novom odnosom. Li pristupate novom odnosu kao praznom platnu, spremni degaj spanite novom bayama I oblisima, ili nazit projag stari iskastava, koj wanamag udis forit nesto novo? Tji poput kupavi navag kola. The li prilizite esse otvarenum. Umamai spremnaku dega prilagadite svojim potrebama. Ili nazit očekivanja I strahov iz proslosti, koji kio granavidi vaz do azivlai I kretanj. Drugi vazen aspekt u logan nazi prepostavki o sebi. Koliko zesto mislimo da znamo. Zvi o sebi. A da zapravo ni razumemo. Dubinu sopstveni emachija I ponazanja. Tji kao da pakivavate da napravite mapu terena, vis da ga prithodno istrajite. Resultat ji zesto neprecizan I napuzdan. Zamislit sliko u koj saint vi sliker. A vaz partner ji platno. Da li saint. Spremni de glidate non ji kao non esto novo. Eli saint vec formerali unaperd odrigen concept I preprek. Jos jeden vazen detalj ji ulogan nezi unutriunji glasova. Koliko zesto ti unutraznji glasovi, poput na vidlijivi demona, udu una nez odluk I percepsij. Tji poput pakuzaja navigasij kraz gustu zumunoku, bis compes. Kako. Jit, u buduknosti. Prepoznati te unatranj glasiv I preoblikavati, ihu nesto konstruktivno? Kako jit se osloboditi, ti unutriunji prepreka. I stvoriti prostors a otvoreniji I iskreniji odnos? Megatim, postoji I jos jedna strana. Ovog novog mozaika, uloga nazi imativna filtera. Koliko zesto se nas unutraznji svet, poput samuchanog prizora, projectuj na druj. Deformiuki njihov postupki rezi? Zamislit da glidate kra zamuchan prozer, jid su boyi I oblisi iz oblavani. Na isti nazin, naza unutradnya stanja. Ne strahov, nes nezagrnosti, zesto pripozna jamo I projectu jamo na druj. Zinaki da odrigin reaksij izgledaju nogo gor, nego sto Jesu. Ovakav pristup, iako možda intuitivan, zesto ji izver pogrešni persina I suenja drugima. Razmatrite, na primer, situasiju ji se osikate napadnudum. Ungesto de se fakuzerit na razgovor I razumevanje. Odma u vazam umu pazinju de se pojavliju negative interpretasij. Sigurno ji da mi zeli uverditi. Sigurno ji da tunija sluzino, ovo ji namerno. Ovi brizi zaklajuchi, zesto su posletika unatranj tenzij I straha. Umesto de se fakuzerit na trenitnu situasiju. Fakuzerit se na ono, sto saint vec. Dozivali u proslosti. Ovako, unutraznji filteri zesto stvaraju lazan problem u odnosima. Dalja, razmislit o ulozi nazi prithodni iskastava u stvaranju ovi filtera. Nes rain vez, porodikna dinamika, ili prosla iskusva.
poput tragova na pesanam pisti. Ostavljaju trgov koji idu, nada kako percipiramo I regajimo na nov situacij. Ovi tragovi, zesto scriveni, mogu dovesti do toga di adma pretpostavimo. Da ki se određeni obrasi ponavidi. Umesto da pristupimo situaciji s otvorenim umom, dozvoljavamo proizlosti da definitivnost. Na taj način, oni postaju filtri kroz koj gledamo svet, a svet postage veoma uski I ograničeni. Zato, razmišljaj kako ovo promeniti u svakodnevnom životu. Kada se nađete u izazovnoj situaciji, pitajte se, da li moja reakcija odgovara trenutnoj situaciji ili da odrazmoji unutrijenji filtra I proslije iskustava? Pokazati da smanjit utikaj te filtra. I dobudit otvorenaji prema novom tumasanjima I mogoknostima. Tji poput otvoranja prozora usobi koji bila zatvorena. Svjez vazdu mos usi I ovdje vidi situaciju. Pučujuji kroz ovi. Slazin emotional I realisajski pajek, svjesni samo da se niti nazi iskustava. Očekivanja I percepcija ispreplikuju slazenom reku. Kausto se rijeka oblikuj tokom svod putovanja. Tako se I naza percepcija odnosa oblikuj kroz niz iskustava. Ono što se upozitku zini kauza sebna struja. Vremenom se spaja. Stvarajuji jedinstvený tok. Ovaj tok, I eko pomkad brzi I turbulentan. Ukanonici vodika dubeljem razumievanju sib I oni oko nas. Uvi hayuki, dubino ovi unutrienji. Obrazaka. Pazinjemo de shvatamo de su nas reakside zesto, nogo slozanij odo noga, sto se zini na prepogld. Kausto se kompleksni uzorci parodi, otkryvaju tek dugotrežnim posmatranjem. Tako I nacim odnosima obrasi nisu jednostavni, I mogu se otkriti samo s vremenom. Ova spoznanja ni samo da oslabaya od durata očekivanja, već I otvara putka fleksibilnosti I razumivanju. Sada, kada sam osvjesni snage nazi unutrijenji dijagnoza očekivanja I emotivna filtra. Možemo pozeti da shvatimo da su odnosi dinamikni entiteti, u stalnom stanju transformasij. Kao što se oblasi kriku. Preko neba, tako se I odnosi menjaju, oblikuju se pod utikajem unutrijenji I spoljeni sila. Iz tog razloga, gesto da se trudimo da I definizemo I zatvorimo u određen okvir. Možemo I privatiti kao dinamine entitet, koji se stalno menjaju. Reflektujući na ovaj put, jasnij vidimo da klju privatanju različitosti. Kao što se različit bilki razvijaju u harmoniji, tako se I različiti temperamenti I potreb mogu dopunjavati u odnosima. Ovaj pristup otvara putka složenosti, ka prepoznavanju I privatanju razlika. Sada, kada samo svjesni ovi dinamikni elemenata, možemo pozeti da se fokusiramo na stvaranje odnosa koji se razvijaju, rasta mijenja. Reflektujući na ovaj put do sada, direktno se obrekam vama. Ovo putovanje kroz emotional I realisajski. Složenosti nije samo putka razumivanju drugi, već I putka dubeljem razumivanju sib. Kao što se kamen obraguj da bi se dobio dragi kamen, tako se I mi, kroz ovo refleksiju, oblikujemo I jakamo. Pripremite se za posledije, snazno otkrije. Stajimo pred oltarom. Obisjani blistavim lustrima, ali istinska svetlost, istinska lubov, nije shaju veku dubini. Put koji samo presli kroz ovo iskustvo, kroz strast, sumnju I borbuza istinu. Nije bio samo put otkrivanja praver, vek put otkrivanja sib. Sada, kada su se zvuči orgulja utisali. Asapet gostaju utinuo. Ostaj tizana koja nosi u sebi mudrost I spoznaju. Ta tizana nije praznina,
vek prosters a razmiljanj, prosters a rast. Usistini, ovo putavanje nijebilo samo o otkrivanju lazi I pravara, veko otkrivanju skriveni obrazaka, unacim zivatima. Kausto su se milioni u mozaiku, isprepalatali. Tako su I naza iskusva, strahovio čekavanje, ispreplatini unacim odnosima. Svaki odnosji, ustvari, ogledalo, ukojem se reflektuju nacija nutruzanji sveti obrasi. Ono što samo otkrili, nije samo pravara, vek I skriven aspektnazi liznosti. Skriven strahovio granizanja. Sada, kada se prezina slegla. I kada se kristalni lustri spustajuju tomu. Možemo se okrenuti sebi, I okriti nov horizonti. Nas put nije zavrzan s otkrivanjem pravair, vek se upravo sada odvara. Ovo nije kraj prize, vek pozetic novog poglavlja. Poglavlja ispenjenog. Resume vanjum, sausikanjum I snagam. Mi samo se swazili se zavima, I pronali unutrienju snegu de es probrodimo. Pravara, usvam na jublium smislu. Nije samo potans lazi, vek jita ogledalo nazi vlastita strahova, nezagornosti, I ogranizanja. Krazovo iskustvo, mi samo. Se swazili se sobstvenim unutrianjem demonima, a ni samo se onima van nas. Ovo nije samo prika, o lubavi, veko snazi ludskog duha. O nazoj sposobnosti da se swazimo se istinom. Bez obzira nada koliko ona bela teska. Stoga, nika ovo. Putovanje bud putakaz. Nika nes podstaken da prispektamo svojadnos. Da budemo autentikniji svojim interakcijama. Da privatimo I resumemo kompleksnost ludski prirode. Nika ovo iskustvo bud podsjetnik na snegu unatranjig mira I razumevanja. The true practice begins now. Ushajnoj varani, obasjanoj kristalnen lustrima, milionarstoji pred oltarum, spreman za venost. Himna lubavi, orgulj, ispunjavaju prostor. No, utan treniku, katashrika izgleda blizu, pravara se pojavljuj. Zina u helgini snova, maska savranzenva, zanjenjuj voljenu. Balais bunjenist prozimajun njegovu dusu. Ovo nije prika, o poverzhenskan shaju. Veko unutranjum vertlogu sumj, I borb za istinu. Ovo ji prika, ovama. O nima koji su se nazli usliznim situasijama. Kada ji lubov, zini sai, zavrizila u pravari. Otkrivanjistan, taj put kroz emisij, strahov I unutarnju borbu. Du samospoznaj I snage srokovanja s istinom. Nesto ji što svi mi dozivljavamo na svoj način. Svi mi, u nekom treniku, naimo se swazeni s sliznim dilemama. Možda se oshtakate kao da se izgubili voljeno osobu, niz bog odlaska, vex bog prevair. Ili možda kuvate tajnu, nesto sto vas muki, a sto bai, kada bai se akrilo, moglo unistiti svi sto synkratili. Možda se svovovate s osjekajum da vam. Ji lubov is neverena, ostavljeni, izbunjeni. Ovo ji iskustvo koji, nazalost pravi zesto. Ono ji iskustvo koj budi dubok emisij. Izaziva strahov I sumj, ali I potis na put samospoznaj. Ovo putovanje nije samo o razotkrivanju pravair, vek I o otkrivanju sebe. Ono ji putovanje u dubinu vizija machija, u iskustvas koja su. Vas oblikovala. U strahov koji vas drive, I u sumj koj vas muk. Kako jit prepoznati lubov skrivenu iza na prima stivi prepreka. Kako jit se swaviti s sumjam, povjerenjam I odnosam unutarnjig I vanskogs vegeta. Ovo nije lako patanj. Ovo ji izazov odgovor se kriđu vama. Pripremite se za put kroz strasti lubomeru, mreku zanki koju pravara stvara. Pripremite se za swokavanj s vlastitim strahovima I sumnjama. Pripremite se za otkrivanjistan.
Ovo ji prika, ovezaj unutarnjo snazi. Ovezaj sposobnosti da zizihidis tame, I pranajit put du svietla. Ovo ji prika, o vazim povratku. Sebi. Ovo ji prika, o lubavi, ali o pravari. O samaspaznaji o snazi swokovania sistinum. Ovo ji prika, o vazaj snazi. Ipak, wozin prevair, ligi slozinos nazia machija. Kao sto se vredo aljuj mos pojavidi, iza mern pavrn jezera. Tako, I dubok sumjai strahovi mogu prazamati nazadnos, zak I kata se zini, dji lubav savrzina. U ovom treniku, kata se shrika zini nadastignum, probuti se unutarnya. Borba. Kako se swozavamo es tim osekajima, klajenoji razimjedias rok. Ji litu stra od gabitka, glad za sigarnaku, ili naispanjina, ochekivanya. Razmislite o tom kako su naza ranija eskusva, oblikovala nes trenatnadnos. Možda ji u pros losti dozlo du povreda koj se ponavliju, stvarajuja zorkai obraz, unacimad nasima. Zesto, te rain povrjanasti se manifestaraju. Kao stra od intimignosti, stra od povrzanosti, ili potriba za kontrolam. Ovi obrasi, kao skrivini zadovi unacim. Srma mogu liniti tezko prepoznati pravu lubav, iza mes prevair. Kada se swozavamos prevarum, zesto se barimo es osjekajam bespamaknosti. Ali, ta bespamaknost, izitsvana osjekajam gabitka kontrol, zapravo mozbiti prilika za rast. Tji poziv na samaspaznaju. Kraz bal izbanjenist. Otkrivamo svaj unutarnji svijetaj moguknosti za promjenu. Ovo ji prilika da se swozimos vlastitim strahovima, kako bismo mogli stvarati zdravij odnos u buduknosti. Sada, razmislite o tom kako se ostakate kada pokivavate razimjedi drugoga. Ji lita prirodna reakcija da se branit ili trazit. Odgovornost? Možda se ostakate zarobljeni u spirali sumj. Pokakavajuki ponaki krivs. Dok se zapravo skrivaju vlastiti obrasi, I naispanjina očekivanja. Možda ji potrebno priznati da ji I druga strana možda prozavljivala sliknan. Unutarnj borb. Možda sun Jehova iskusva stvarila slikno bras, in Jehovom ponazanju. Zapamtite da ji svaka osoba jedinstwina, es razlazitam životnim iskustvima, I unutarnjem borbama. Razimjedi to jedinstvenas klajeno, ji stvaran zdrovagodnosa. Nimarek uvijek trizidio pravdanj, vek razimjedi slozanost kovjeka. Tji put krazim pateju, ani kraz osvitu. Samo tako možemo pronaki mir I spaznaju. U ovom treniku, kada se zini dji lubav unistena prevarum, zapitate se, sto sam ja uvinio la da stvorim ovo? Ipak, stjedite se, lubav nije uvijek jednostivna. Zesto se kriju nežan sama, u subtilnom gestu, u tihaj pordri. Ponkad, lubav se moses razidi kraz suzitazinu, ani samo kraz buknas javi. Razmislite o tom kako se zesto, kada. Se swozavamos prevarum, fokusiramo na nedostatak istin, I na samu pravaru. Zanimorujamo subtiln signal, I nizravni peruk, koj mogu biti skrivini kluzar razumijevin situasij. Ono sto ji možda propusteno, ji zesto nejadnij. Sada, razmislite kako ovo premjeniti kada se suicidas nakimko se ni ponaka. Onako kako se očekivali. Možda se ta osoba swavava es unutarnjem borbama. Tesko kama ili nakim nevidljivim problemima. Možda ji Jehovo ponazanje odraza noga sto se dogaga iza kulisa, ani nuzno osobina samo sobe. Zamislite kao razgovijetni, ali ne jezen zvuk, koji ni kuji jasno, iakoji prisutan. Potrebno ji malo strpljenja I pažnja da ga razluzite. Drugi vezan aspekt, ji sposobnosti se swozita se sumnjama I strahovima. Gesto da hi pokivavate.
Ignorati. Zesto se osakamo ugrazinima, kada se swozimo snaka, sumjam. Megatim. Pripoznavanj ti osakaya iswokavanj esnima, mosbiti pri korak prema razumjevanju si by drugi. Tji kao smetja u vjetru, koja. Vas mos odvesti u krivom smjeru. U mesto da se borit protiv me, prilagadite se I pronajite put kroz nu. Konkretno, pogledate na takao na trezenjad govora na patanja. Koji sumaji strahovi, sto mi se nisvia. Sto nada stage u nazam odnosu. Postoji li prostor rast I promjenu. Pripremite se za otvorina iskren razgovor, zak I kada. Seda zini teskim. Kroz tov razgovor, mazik pronaki regenja, istvariti trajnai I jaz vez. Zapravo, ovo nije samo patanj prevayer, vek patanj otkrivanja vlastita vrjednosti ovdjerenja. Možda se pravara osjika kao udarak users, aliona mozbiti prilika za promjenu. Mozbiti katalizator za w razumijevan sib. Isvoji potreba. Tji kao nuspia, ali se shimetam za rast. Kada se osjike kao tji lubav unistena, zapatate se. Sto mogu ujaniti tji spasim. Sto mogu ujaniti da se poboljam. Osim toga, vazno jishvatiti da pravara nija. Uvijek oksigledna. Ponkad se kriju malam, gotovo na primjetnim detaljima. U izbjegavanju pogleda, u odgaganim odgovorima. Zamislite kao zagonetku, jesu kluvni komediki rasprini posobi, ovaj marit pranaki pre vez. Ovi sitni detalji, koji se zesto ignoraraju, mogu biti klivni pokazatelji skriven istin. Razmislite o tom, sto se skrivino. Mozak kriti kroz promatranje, sto se mozak kriti samo kroz swazjanj. Na primjer, vesta promjena raspolazanja ili iznenadno povlazenj, mogu biti znakovi da se nesto događa ispod povran. Možda ji rjez o unutarnjo borbi, ali o skrivenim stvarima, kod se ni zil okriti. Sliznotom ni objazdivo. Izbjegavanj određena tema ili osoba, mozbiti znak skriveni problema, ili nugadni istina. U tim situacijama, gesto da se zarita saključcima, vaznoji pristupiti simpatijam I razumijevanjam. Kao sto se stablo savijaju oljuji, ali se ni lomi. Tako I vavjet mozbiti snazan uswokavanju sa svojim problemima. Sada, razmislite kako se to odnosi kada se swosite zakim, ko se ni ponaka onako kako se očekivali. Možda tajna dostatek. Očekivanog ponizanja nijanam jaren, vekji odra skriveni unutarnji borbi. Zamislite kao riječko koja ti vispad struja g2, ali g skrivina. Nimerate uvijek trziti odgovor koji su jasni. Vekaj one koji su skriveni. Swazjanj g kluza otključavanj ovi skriveni informacija. Tji kao trezenj skravista ugumi. Ni trzeki vidljiv stays, vek tajan pudov. Jos jedna vazna dimenzija g pogled na komunikaciju. Zesto, skrivina pravara se izrakava kroz nizravni poruk, skriven signal. Možda se te poruk okatuji u izbjegavanju određena tema. U iznenadnim promjenama u raspoloženju ili u izostanku određena imacija. Kao sto se kvijet odvara prema sunkju. Tako I komunikacija treba biti otvorena I iskrena. Zamislite tu. Kao mozaik, je svaki komad pridnosi celini, zak I ako jimali. Kljano g razumjeti da se pravara ni odnosi samo na izdaju ili lazi. Ona se mos manifestarati I kao nedostatak povjerenja, kao izbjegavanj imacija ili kao skrivanj. Istin. Svi tvimbenici su elementi zagonetki, koji zajedno stvaraju sliku. Razmislite o tom, sto se mos otkriti kroz pazlivo promatranje, a sto ostać skrivino.
Ovoji put koji vas vodi kroz labyrinth skriveni pitanja, I trazenja istin. Novi pogled na komunikaciju, dekel, nije samo razgovor, vek zitnjizmo redaka. Tji sposobnost razumijanja onoga što se ni izgovara. Otkrivan skriveni poruka kroz nijanske tijela, ton glasa I izbjegavan određena tema. Zamislite kao zitnjizmo redova u starom rukopisu, Jesu slova ponekad izblijeđila. Iznazin skriveno složenim simbolima. Vaznoji bidios jetlijev na te subtiln znakov, te znak koji mogu otkriti istinu. Na primjer, osoba koja izbjegava određen tema ili se zesto izvlaki iz razgovora, možda krij nešto što ni zeli otkriti. Ili, osoba koja se provizori ili se ni koncentrira na određenu temu, možda mati unutarnju borbu koju skriva. U tim slučajevima, pokušati postaviti otvorena pitanja, izraziti zabrinutost I slušati s pažnjom. Tji poput otvaranja. Vrata I promatranja što se krij iznji. S drugstrain. Provides detalja ili stalno ponavljanje istog argumenta, most takova biti simptom skrivenog problema. Možda se osoba boji nezega, ili se osjeća nezagurno. Tji poput vritloga. Koji nastij kada se rijek sudar. Provides informacija most veritihaus I otazati razumijevanje. Stoga, kljuju ligi u sposobnosti da se prepoznaju I prepoznaju te subtiln znakov. Tji kao prepoznavan skriveni putova u gumi. Puteva koji vod du skriveni izvora, du istin koja ji skrivena. Gesto da se fokuzirat na verbalnas javi. Pogledatas van riezi. Tazata jeva pažnju estraplaganje. Kao što ji potrudno I za smiravangalijuj. Razmislite kako ovo primogeniti u svakodnevnom životu. Primjeris, kada se netko vali na nešto, nizirite odma s regenjom. Gesto toga, postavite pitanja koja ki otkriti skriveni problem. Tji poput istrava vaka koji trazi misteriju postinji, nizuri se, vek istraguj svaki trag. Sada, razmislite kako ovo primogeniti kada se suicide s nekim tko se. Ni ponaka onako kako Saint očekivali. Možda taj nedostatak očekivanog ponazanja nijenam jaren. Vek geodra skriveni unutarnji borbi. Zamislite kao rijiku koja tivas podlita, struja tu, ali ji skrivena. Nimerat uvijek trziti odgovor koji su jasni, vek I one koji su skriveni. Swajanji kluza otključavanje ovi skriveni informacija. Ipak postoj. I drugi nocini na kod se pravara mos manifestarati. Mos se pojaviti kao nedostatak ranjavosti. Kao nika vrsta odbijanja da se duboko povagit s drugima. Zamislite kao kvajet koji se ni otvara u potpunosti, skrivajuj svoju lijepotu. I miris. Takvo zatvaranje, zesto, proizlazi iz straha od povređenosti, iz prijaznji iskustava koja su ostavila dubok tragov. Kada se suovavet s takvim situacijom, vaznoji zapitati se, jesam li yataj koji stvara barajeru odnosu, ili ji. Tu ogledalo onoga, što se dogagaju unutarnjem svijetu druge osobe. Na primjer, osoba koja se uvijek izbjegava produbljivanja odnosa, možda skriva duboku ranjavu toku, strah od intimnosti. Tji poput skrivenog bloga u gumi, kod se skriva. Zbog straha od eljeza. Gesto da se fokuzirat na površinsk razlike. Razmislite o tom što se krij iza ti nedostataka. Now, consider how this applies when you face someone who seems emotionally distant. Nizirite s zaključcima, vek pokušati razumjeti temeljni rok. Slizno tom, nedostatak empatij I razumijanja mos biti jos jedan znak skriven. Prevair. Tji kao kada se dve potoka sudar, ali se ni pomagaju.
Svaki drava svoju jedinstvenost, ali I nedostatak za jedinstva. Možda se osoba niazjika ustanju povezati se zvazim emisijama, jer se I sama bori s vlastitim emocionalnim izazovima. To ne znači da jita osoba loza, već da su možda I oni na putu suokovanja s vlastitim skravenim ranjavostima. Drugi vezan aspekt ji pogled na komunikaciju. Zesto, skrivena pravara se izrakava kroz nizravni poruk, skriven signal. Možda se te poruk okitujuju izbjegavanju određena tema. U iznenadnim promjenama u raspoloženju ili izostanku određena emocija. Tji kao zitanj izmel redova u starom rukopisu, jesu slova ponkad izblijedjela, znazenj skriveno složenim simbolima. Vaznoji bidios jetlijiv na te subtiln znakov, te znak koji mogu otkriti istinu. Konkretno, pogledate na kao na trazenj odgovora na pitanja, koji su moji strahovi? Sto mi se nisvia? Sto nedostaju nezamadnosu? Postoji li prostor za rast I promjenu? Pripremite se za otvorenai iskren razgovor, zak I kata se da zini teskim. Kroz tak razgovor, mazik pronaki regenja, I stvariti trajnai. I jaz vez. Tji poput istravivaka koji trazi misteriju postinji, nizuri se, vek istraguj svaki trag. No, pravara niji uvijek vidljiva kao otvoreni sukob. Ponkad se skriva iza mask savranzenfa, kao što se zmija skrivaju. Trevi. Razmislite o situacijama kata se zini da ji svi savrzeno, ali oshčekate nelagodu, neku vrstu nichtsnosti. Temos biti znak da nesto niji u redu. Možda jita nedostatak autenticnosti, stra od otkrivanja ali jednostavno nika neispunjena. Potreba. Now, consider how this applies when you face someone who appears to have everything together. Njegovo savrzenstvo može biti maska, iza koj se skrivaja dubok sumj ili nezadovoljstva. Prinjeris, osoba koja uvijek izgleda pozitivno I optimistikno, možda skriva dubok strahov I nezagrnosti. Njegova vrsta fasada može biti brana koja istidi od boli. Ili, neko to se uvijek prikazuj kao struknik, možda skriva. Nedostatak samopoznanja. Zamislite kao ledenu povrinu jezera, nezgold vrsta, ali ispod se, krij ladna voda. Stoga, gesto da se fokuzirat na površinsk manifestasij, trazit dublja zrok. Tji poput arheologa koji kapaju kroz sloj zemlj kako by otkrili skriven istin. Kako by se razumjeli skriveni uzroči, potrebno ji istrajiti unutarnji svijet osobe. Tji put pun izazova, ali I otkrika, drugi vezan aspekt ji sposobnost. Da se prepoznaju I prepoznaju te subtiln znakov. Tji poput prepoznavanja skriveni putova ugumi, puteva koji vod du skriveni izvora, du istin koja ji skrivena. Gesto da se fokuzirat na verbalnas javi, pogledate izvan riezi. Tazada jeva poznaju I straplojenj. U takvim situacijama, gesto da se zarita zaključcima. Potrebno ji biti odvoren za mogućnost da se iza mask krij potpuno drugačija prika, na primjer. Osoba koja izbjegava određen tem ili se zesto izvlaki iz razgovora, možda krij nesto so nizeli otkriti. Ili, osoba koja se provizuri ili se mi koncentrira na određenu temu, možda ima unutarnju borbu koja skriva. U tim slučajevima, gesto da se zarite s zaključcima, pokazati postaviti otvorena pitanja, izraziti zabrinutost I slušati s pažnjom. Megatim, postoji I druga, zesto zanemarina, dimenzija prevair, nedostatak autenticnosti. Zamislite. Takao umjetnik vijet, lijep na prepogled, ali bez marisa I voda. Na prepogled, takavga vijet mozis gledati sevrzeno,
ali nevestajmu dubina I istinska liapota. To se odnosi na situacij kada se netko provis čudi, debutonosto nija. Kako bi se aklopio uniko zekave norm. Ono sto z zapravo. Skrivaji nedostatak samapoznanja istra odini pripadania. Now consider how this applies when you face someone who seems overly concerned with their public image. Oni se možda trud de sponjevaju određena očekivanja, stvaraju iluziju. Sevrenzenfa. Megatim, izatim mask se mo skrivati neizjesnost, potreba za odobranjem ili jednostavno nedostak samapoznanja. Ova vrsta prevair mos biti subtilna, ali geni manja destruktivna. Tji kao lazni naslov, privlasen na pri pogled. Ali koji krij praznu istinu. Jos jedna najanca ji prečerana zelja za kontrolom. Tji kao kad se rijeka pakisava suzidi u proiskan karichu, gobeki svoju paradnu snegu I lipotu. Takva osoba se možda trudi de kontrolira svaku situaciju I svaku osobu u svom životu. Stvaraju iluziju stabilnosti, a zapravo skrivaju stra od nepredvidljivosti. To se mož manifestirati u manipulativnom ponašanju. Stalnom pokusu preuzimanja kontrol I prikrivanju vlastite nezagrnosti. Razmislite o situaciji j netko stalno nastoji dokazati svoju vrijednost kroz postignika. Tji poput troka koji tre samo da bi pobjegao odi same utrek, ungesto de uzivaju putovanju. U tatvam slučajevima, osoba ji možda u potrazi ze. Vanskim podredima, ani za unutarnjem isponjanago. To mož biti povezano s stramod nuspija. Zeljam za priznanjem, ili jednostavno nezagrnostima koj. Se skrivaju iza izvanrednog ponašanja. U kanalici, prepoznavanj ovi subtilni oblika prevair. Ji ključno za stvaranje zdravi I isponjevaju odnosa. Svi mi na neki način nosimo mask, ali ji važno zapitati se. Jizu li te mask stvarn ili su samo prikrivanje unutarnji borbi? Tji poput otkrivanja misterija. Ji klu uvijek u detaljima koj previdimo. Ovo ji put do authenticnosti I razumijanja. Put do zdraviji odnosa u buduknosti. No, prevara se ponkad skrivaju nijan sama bezlinosti, u monotonaji svakadnevnog. Vivoda, zamislite kao hladna, jednobojno platno, lijepo, ali bez dubin I amachija. Takvi odnosi mogu se liniti stabilnima, ali im nedostaj toplina, prirodnost I iskrenost. Now, consider how this applies when you face someone who seems consistently detached, emotionally unavailable. Možda se oni boris osjećajem da su emocionalno iskrplini ili da su im emisij ugasin. Tji poput izvora koji ji iskro svoju snegu iako ji izgleda pun. Jehova ladnoka mož biti obliko brain, oblik odbijanja da se odvor I osjit. Tji kao stajina u potoku, koji usporava tok prirodnog toka. Možda ji da rezultat rana ji iskostava, straha od povraka u bal eli. Jednostavno nerazumijevanja kako se osjećaju. Možda se oni bor s stram od povrijeđenosti, te se povlik kako bi se zastatili. Drugi oblik te skriven prevair ji perfectionism. Zelja da se bud savrzan, bez mana. Zamislite kao kristalnu vase, lijepo izrazanu, ali bez vivoda. U sebi. Ta stalna težnja za savrzenstvom mo sakriti nezagrnosti I strahov. Now, consider how this applies when you face someone who is constantly striving for unattainable standards. Možda se oni bor se stram od nuspija. Se zeljam da zadovolj očekivanja drugi. Ili jednostavno se stram od vlastite nesavrznosti. Takva osoba mo se liniti idealnom, ali ji u stvari zarablujina u laznom sliku sib. Tji kao lazni naslov, prevlasen na provi pogled, ali koji kroznu istinu. Stoga, kada se susretnet s takvim ponašanjem,
zapatate se. Litin Jehova istinska priroda ili samo obliko brain? Tji kao otkrivanj misterija. Kluj uvijek u detaljima koj pravidimo. Dalje, razmatrai I pravaru kroz nedostatak komunikacji. Tji kao rijeka koja izgubila svoj tok, zbog preka koja stvorio nedostatak razgovora. Temos biti oblik zbiegowania, straha od sukoba ili jednostavno narazuma jeden kako se izraziti. Now, consider how this applies when you face someone who seems unwilling to openly discuss their feelings or concerns. Možda se oni boris unutarnjima zazavima, I ne znaju kako da se izrazi. Svim tim slučajevima, važnoji zapamtiti da je prevara u svakom obliku, odrazdobljiji problema. Tnija samo pitanje izdi, ili lazi, veki odraz unutarnji izazova, I skriveni strahova. Tji poput složenog mozeka, svaki komad pridnosi chelini, a tek kada gas pajimo, mozemo. Vjeti sigelu sliku. Apak, postoji I drugi oblik prever, skriven u samoj parodi nazio očekivanja. Zamislite kao gvijet koji rastu tamnoj gume, nevidliv zbog gust vegetasij. Mi zesto projektujemo svoj zelj potreb na druj, stvaraju sliku koja. Ni odgovara stvarnosti. Tji poput izgradni kuk na pajesku, se ostakai sigurnosti pretvara u iluziju. Now, consider how this applies when you face someone who seems to embody everything you desire in a partner. Možda sun Jehov kvalitet samo projekcija vizizelja, a ni stvarna slika. Temos dovesti do razazaranja I frustrasij kada. Se stvarnostni poklopas idealiziranim slikan kojusin sferili. Razmislite o tom. Koliko zesto dopustamo de idealizirana slika zas geni stvarno stanj? Dalje, važnoji razmotriti kako naza ovdjerenja o ljubavi, utjeku na nezadnos. Ta ovdjerenja su poput mrij koja obavija ne sirs, zesto nevidliva, ali ipak snazna. One oblikuju nez očekivanja, odreju kako dozivljavamo druj, I utjeku na nezadluk. Naprimjer, ako vjerujetiki ljubav uvijek biti lika. I bez napora, mazik biti razokarani kada se odnosi svozavaju izazovima. Ili, ako se bejizdiki ljubav uvijek biti krak kog vijeka, mazit stvarati odnos koji su povrzny, I ne zgrajeni. Ta ovdjerenja, poput skriveni korigina, mogu utjekati na dubinu I tražnost odnosa. Druga strana ovi medalj sposobnosti prepoznamo I privatimo nesavrzanosti. Tji poput gledanja oblaka, svaki jeden svain, a zajedno stvaraju prekrasan. Pajak, kada privatimo da samo I drugi ljudi nesavrvini, odvaramo prostor za rast, razumijevanj I povezanost. Naprimjer, umjesto da trazit savrzenstvo u drugima, fokusiraj se na privakanje njihova osobina I nedostataka, kao djela njihov komplementarnosti. Tji poput prepoznavanja razlika u kviu, svakoji jedinstweno I doprinosi liapodi. Vrta, u kanonici, prevara nija samo u ponizanju drugi, veki u nacimo kekivanjima I ovdjerenjima. Tji poput slik u ogledalu, ono sto vidimo o visio tom kako gledamo I kako se osekamo. Razumijevanj ti skriveni mehanizama, kluza stvaranj autentine I trinaji odnosa. Megatim, postoji I skrivena prevara koja se kriju samoj strukturi nazi potreba. Zamislite kao kvijet koji rast na kamenitoj padini, iako se zini slabim, njegova vitalnost iznenadjus. Umjesto da se branit, pokušati shvatiti sto se dogaga izati reaksija. Tji poput otkrivanja skrivene prolaza u gumi, otkrikom se otkriva I istina. Drugim riječima, ovi emisij, umjesto da se ignoraju, mogu se privatiti kao dio procesa rasta I razumijevanja sebe.
One su puputs vjezda coach se pojavljuju mraku. Mogu se vidjeti samo ako se pogleda junak. Now, consider how this applies when you find yourself overwhelmed by strong emotions. Zamislite emisij kao vodik, ani kao prepriku. Privatite. Istrajiti, ishvatitsto one zapravo govor. Zamislite de saint u labyrintu. Jesu hodnici poputnazi amachija. Asvaki zavoj predstavlja novu situaciju. Kada se izgubite u tim hodnicima. Mo se liniti de nima izlaza. No u tim situacijama. Klu se zesto krij u nazoj sposobnosti de prepoznamo obraz u mazem ponazanju. U tim trenusima, ungesto de se izgubimo u labyrintu. Trebamo pokazati prepoznati obraz u svojim rixijama. Na primjer, možda se zesto oštikate nezagurno kada se svovavate s odregenim situacijama. Iako se te možda zini beznakažnim, te možbiti znak dublja nezagurnosti u vlastitim sposobnostima. Tji poput skrivenad kanala u zemlji, koji. Tiv ispod povran, a pomkad se pojavljuj na povrini. Now, consider how this applies when you find yourself constantly doubting your choices. Ji lita odras vez osobnosti ili jiga oblik unotarnj preprek. Drugi primjer ji kada se zesto oštikate, kauden mate dovoljeno vremena. Tanija samo potans organizacij. Vek možbiti, iznak da se ni zelitsoviti s odregenim obavezama. Tji kao kada se rijeka sazbija u uskom kanalu. Gabeki svoju snegu I energiju. Now consider how this applies when you find yourself constantly feeling rushed or overwhelmed. Ji lita stvarno nedostatak vremena ili jitu izbjegovanja.